No need to write the joining condition. Internally, the system, it can add the joining condition only. Who will who will apply the joining condition? Internally, the system, it can apply the joining condition only. Now, what normally, how we can write the equijoin normally? For the, if you are able to take these two tables, employee and department, how we can write the equijoin? Select star from EMP, I can give the alias name. Next one is the DEPTD. Next where? Now can we write the joining condition here or not? This is called as what it is? Equijoin only. Up to this clarity. Now next one what it is? Now run the query. It can display the only matching records from both the tables. This is called as the equijoin. Next what I am going to do? Now this is called as the equijoin, correct? Now how we can write the inner join? How we can write the inner join? Same query. Just you can see it here. Same query. Here what I'm going to do, instead of comma, now we can write as a inner join only. Here, instead of where clause, what I'm going to write? On clause only. Instead of where clause, what I'm going to write? On clause. This is called as inner join only. Now, what is the use of natural join? The natural join also, it should be similar it as a equijoin and inner join only, but no need to write the joining condition. Why? Because who will apply the joining condition? Internally, the system, it can apply the joining. When it will apply the system, both the columns, both the table, both the common columns, it should be same. Then the system, it can apply the joining condition only. The common column data type, it should not be, the system, it cannot write the joining condition only. Now, how we can write the natural join? Just you can see it. Select star from EMPE. Next, what I'm going to do? Here I'm going to write as a natural join only. Natural join, what I'm going to write? Department. D. Can I write any condition here? Up to this, can I write any condition? No. This is a natural join. Natural join also, it should be similar as a equijoin and inner join, but no need to write the joining condition. Here, we can write the joining condition. Here also, we can write the joining condition. Now, natural joins, I'm not able to write any condition here. Now, we can run the query. It can display the 14 records only. Is it displayed or not? The output, it should be displayed or not? Clear up to this, all of you? What the use of natural join? The natural join also, it should be similar as a equijoin and inner join. Always it can display the matching records from both the tables, but no need to write any joining condition here. The internally, the system, it can apply the joining condition. Okay. When it will apply the joining condition, both the columns, data types, it should be same only. One column it is having a number, one column it is having a character. The system, for that case, the system, it won't accept. Okay, this is called as a natural join only. For now, you can tell me I'm able to print the only manager details only. How we can write the query? For this query, it can display the both the tables, employee and department details, it can be displayed. What is my requirement? I'm able to see the only job manager details only. How we can write the query here? Then we can write the where condition only. Where? Later we can write it here. No need to write any condition here. Just other conditions we need to write. Where E dot job equal to what I am going to write here? Manager only. Now run the query. It can display the only manager details in our table data. This is the way we need to write it. Clear? All of you clear for this? This is called as a natural join only. Any doubts? Before going to next topic. Now I'm going to move into another topic. Constraints. Now, anyone is having any doubts as of now for this? Next, I'm going to move it as a
constraints only. Does anyone have any idea about on constraints? Already you are able to see some constraints in your Fusion. Okay. What are all those? Not null, unique, primary key, foreign key, check, default. These are all constraints are present in the Fusion tables. Fusion database tables. Does anyone have any idea about on this? Why do we need to go for the constraints? Why do we need to go for the constraints? Can anyone tell me? Anyone have any idea? If you don't have any idea, then I can explain. No need to worry about that. First, I am going to tell you one simple requirement. I am going to tell you. Now, I am going to create one table. Now, in the table, I have to mention these three columns only. Student ID, student name, okay, marks only. Or other columns also, you need to take it, no problem, or mobile. How many columns I am going to create our new table? These many columns only. Just I am going to create the table. Create table test underscore student. Like that, I am going to give this my name. What is my table name? Test underscore student. Now here, what are all the column names? Student ID. Student ID always it can able to store the number data only. Correct or not? Number. Now, if we are able to give the size, just you can give the size also. I don't want to mention any size here currently. Yes, name. I want to give it as a varchar 2 only. Okay. Now here, next marks, I am going to write it here. Marks always number. Okay. Next one, what is one more column? What is mobile? And one more column also you want to take it here. Email also. Okay. Mobile also number. Just you can give the size 10. No problem. And one more, what is email only? I'm going to give it as email varchar of 10 or varchar of 30. How many columns are there in this table as of now? How many columns are there in this table? 5 columns only. Now I am going to create the table. Once the table is created, again it is going to struck. Now here I am going to create the table. Okay, table is created. Now in this table, how many columns are there as of now? 5 columns are there. Just what is our table name? Test underscore student. Okay. Now I'm going to execute this query. Is there any data as of now? Currently, just now I have created the table. Currently, there is no data for this table. How I can store the data into this table? Which command it can be support? How can I store the data into a table? How can I insert the data into a table? How can I add the new records into a table? Which command it can be support? Which command it can be support? Now tell me. Insert. Insert. Insert only, correct? How we can add the insert command? Insert into what is our table name? Take this table name only. Just observe the data here. Values. Now I am going to give the student number as a 1. Okay. Student name I am going to give it as a. Like this, I am going to give it here. Marks I am going to give it as 100. Okay. Mobile I am going to give it as 1, 2, 3, 4, 5. But maximum size I have given 10. Currently I have given the only 5 numbers only. Just I am going to give it as a email like this at the abc@gmail.com. Okay. Just we have given all the records are correctly only. Now I am going to insert the record.
Now one row is inserted. Next, I'm going to insert the second record also. Just you can see it here. Now, what is my next? I'm going to give it as student number 2, name A, B. Just here, I'm going to give it as a -100. Is it possible or not? Can I insert the marks column as a -100? Is it possible or not? Is it possible or not? Now you can tell me. Say yes or no. Can I insert negative data into this column? Marks column. Is it possible to insert or not? Can anyone guess it and tell me the answer? Abdul, Arshia, Ashok, Bhargav. No, sir, mark should be positive. No, is it now? This is is there any restriction here? This is the column, marks column. Can I insert this record or not? Is it possible or not? Now you can see this. Now run the query. Is it inserted or not? Is it inserted or not? Now next, now you can tell me the answer. One more. Now here I am going to employ a student ID column. I am going to give it as a null. Is it possible or not? Is it possible or not? I am going to give it as another name here. Employee name, student name. I am going to give it as a C. Marks I am going to give it as a 200. Now mobile number I am going to give it as a 122. Okay. This one also I am going to give it as a XYZ. Now can I insert this record or not? Is it possible or not? Say yes or no. If it's possible, just I am going to execute the query. Yes, inserted only. Now I am going to insert the one more record. Just observe here. Now I am going to same data. I am going to insert the table. Same data. Again, I am going to insert the data into a table. Is it possible or not? Can I insert the first row? Again, I am going to insert as a fourth row. Is it possible or not? Say yes or no. Is it possible or not? Did you all of you are practice or not for this? Now you can tell me, is it possible to insert the data into a table or not? Yes. Possible, sir. Now I am going to run the query. Is it possible or not? Now I am going to apply the commit. I am going to apply the commit. Okay. Now here, I am going to write the query like this. Select star from, what is our table name? Test underscore student. How many rows we have inserted into a table? 4 rows only. Now you can tell me the answer. As per, if you are able to take any college or school, what is the main column? As per our table data, what is the main column? Student ID. Student ID. Now, currently, as per our data, student ID is having null. This is a normal table. Correct or not? This is a normal table. Can I store the null values into the student ID column? Is it possible or not? Just now we have inserted null value, null data value into this column, student ID. Now the table is accepted or not? Accepted. Accepted only. But any student ID value is having null as per our business requirement. Now we can tell me, you are able to join the college. Now the college wants to assign the one number to you or not? Student ID. Yes. But here they are now our table, is it able to accept the null data or not? Say yes or no. Is it able to accept the null values into this column or not? Yes. Accept. Now is it the correct requirement? Now you can tell me. Always the student ID always is having the unique record only. Unique means the value it should not be repeated. The value should not be repeated. Now here already student ID 1 you have assigned to one student. Again same student ID is assigned to another student. Is it possible? Now you can tell me. Is it possible? Say yes or no. No, sir. Abdul, the college has assigned the student ID as a 1. Again same college people, Vamshi is also assigned to same student ID 1. Is it possible? Only one student ID is assigned to multiple students. Is it possible in the business?
No, sir. It No. cannot be possible. It cannot be possible as per the business. That is a duplicate record, correct or not? This is a duplicate data. Now normal table, it can able to accept the null values. It can able to accept the duplicate records. Just now you have seen this data, correct or not? All of you clear the requirement or not? Just I am going to tell you the requirement. Why do we want to go for the constraint? That is only I am going to explain. For the student column, student ID column is having null data or not? Now you can tell me. Null it is correct? No. Null it is correct. Can I assign the null value to any student ID? Is it possible? Is it correct requirement? No, it's not correct. Say yes or no? No. No. Correct? This one. Okay, next. I'm going to assign the student ID one as a multiple students. This one. Is it correct? No. No. This is the No. duplicate data. This is the duplicate data. Duplicate data, correct? This is the null. No need to assign the null value to any student. Next. This is the one type of data. Next, what it is? Next column, what it is? Now go to the now student name. The student name, it is repeated to multiple student or not? Is it possible or not? Student name. One name, student name. Possible. Is it Possible. is it possible to multiple students or not? Is it possible or not? This is Possible. okay. Then there is no issue. Then there is no issue. Correct or not? As of now. Now come to the marks column. Now marks always, now you can tell me what is the range of marks in if you are able to take any college, school or university. Now you can tell me the marks range. 0 to 100. 0 to 100. But our column, it can able to store the negative value or not? Yes. Is it correct? No. As per the business requirement, is it correct? No. This is the wrong value. Marks always it should be between what is the range of marks? Always it is 0 to 100 only. But what is the value it is here? Minus 100. Now what is the value next one? This is also 200. wrong data or not? 200. Yes. Wrong value only. Correct or not? Wrong value. Now if you are able to insert the data into a normal table, normal table it can able to accept any type of data or not? Yes. This is a normal table. Now we cannot apply any constraints on this table. This is a normal table only. Normal table, it can able to accept any type of data only. But what is my current requirement? As per the user requirement, as per the business requirement, I am not able to insert the null values into the student ID column. What is the business requirement? If you are able to insert any student ID values into that particular table, they are not able to see any null value into that particular column. That is the business requirement. What they are going to do, then we can go for the constraints. All of you clear? The normal table, it can able to accept the null values, duplicate records. Same records. Now here, now you can tell me one more column, email column. Come to the email column. One email, it can be assigned to multiple students. Is it possible? One email No, sir. ID, is it No. assigned to multiple student? No. Each No. student is having one email ID, unique only, correct or not? Yes. But here, row number 1 and again row number 4. Row number 1 and row number 4, both student IDs having the same email ID. Is it correct? No. Is it correct data? No. It's wrong It's data. a wrong data only. Normal table, it can accept the duplicate data or not? Yes. Huh? Yes. The marks Yes. column, again, it can able to accept the negative and more than our data also. Is it possible to is it possible or not for this marks column also? Duplicated Possible. data is there. It's fine. Not duplicate data, but what is the range of marks? 0 to 100 only. But you can insert the more than 100 and negative also you are able to insert. This is not correct as per the business requirement. Correct. In the student ID column is also, now come to this. Now row number 1 and row number 4, both the student IDs having the same mobile number. Is it possible? Same mobile for multiple students? No. Is it possible? Each student is having some separate mobile only, unique mobile only, not for same for both the students. It is not possible in the real time. Now, what is that? This is a normal table. This is the normal table. If you are able to create any normal table into the system,
it can accept any type of data only. It is a duplicate, it is a null value or repeated values, anything it can able to store. How we can avoid this type of requirement? How we can avoid this type of requirements? Then we'll go for the constraints only. All of you clear? Why do we want to go for the constraints? I don't want able to see the null value into this column. I don't want able to see any duplicate record into this column. Okay, I don't want able to see the marks negative and some more than this. I want to check these values also. Now I don't want able to see the email as a duplicate. I don't want able to see the mobile as a duplicate. Then we'll go for the constraints. What is the purpose of constraints? Constraints are always it is to restrict the user while entering the invalid data into a table. What is the definition of constraints? Constraints are used to restrict the user from while inserting the data into that particular table. Invalid data only, not for table. Now, for example, now student ID is there. Now you can tell me the answer. Now I'm going to enter the value 1. Is it correct data or not? 1. Now you can say yes or no. Is it Yes, a correct correct value or data. not as per the business? Correct Next to value. 2, I am going to give it here. Is it correct? Okay. 3. Okay. Now I am going to give the null. No. The user means you only. Now while entering this null value into this particular column, as per the business requirement, is this correct value? No. Now when you are inserting this value into this particular column, immediately the system it can throw the error by using constraint. This is not correct data, boss. You cannot insert this type of data into my table. The system it can give some instructions to you. If you are able to insert any invalid data into this particular column, immediately the system it can throw the error while using constraints only. Next one, I'm going to give the 3 again. Is it able to accept? No, it's a duplicate This value. is a duplicate record, correct? Already the student ID 3 is assigned to another student. Again, if you're able to give the same number to other student, it won't correct. That's the reason we'll go for the constraints only. Clear up to this? What is the rule of constraint? Constraints are used to restrict the user while inserting the invalid data into that particular table column. Immediately the system it can throw the error. Then I can show it example, then only you can able to understand very, very easily. Now, there are different types of constraints are there. There are different types of constraints. What are all those constraint types? Not null, check constraint, default, unique. Next one is the primary key. Already you know the primary key or not? Next one is the foreign key. Okay. Now these many constraints are available in any type of database, not only SQL. Other databases also they are able to use these many constraint types only. One by one I am going to explain. Clear up to this all of you? What is the definition of constraints? Just you can see this. Constraints are used to restricted unwanted data into a table. Restricted unwanted means invalid data into a table. If you are able to insert any invalid data into that particular table, the system immediately it can throw the error. Why? Because you are able to apply the constraints on that particular table. Without applying the constraints, the system it can be treated as a normal table only. Normal table it can able to accept any type of data. It is a duplicate, it is a null value, or it is a repeated values, anything it can able to accept. Now, while creation of table, if you are able to apply any constraints on that particular table, the system it can check it whether it is a valid data or whether it is invalid data. If the end user wants to enter the invalid data, immediately the system it can throw the error. That is called as a constraint only. Next, just you can see it is used to controlling the data in a table. Why do we want to apply the constraint? It can control the data. It cannot allow to null values. It cannot allow to duplicate records only. It is to prevent the invalid data entry into table. Invalid data we cannot insert. That's the reason we are able to write the constraints only. There are different types of constraints are there. One by one I can explain. Now, how many ways we need to define the constraints? How many ways we need to define the constraint? 2 ways only. One is the column level. One more is the table level. One is the column level. One more is the table level only. How many ways we need to define the constraints? 2 ways only.
constraint type. These are all the constraint type. Then we can go how many ways we need to define the constraint. Two types only. One is the column level, one is the table level. Column level means what it is. What is the definition of column level? While creation of table, if you are able to apply constraints on individual columns. What is the definition of column level constraint? Column level means what it is. If you are able to apply any constraint on individual columns, that it is called as a column level constraints only. I can show you the example, then only you can able to understand very, very easily. What is the definition of column level constraint? While creation of table, if you are able to apply any constraints on individual columns, that is called as a column level constraints only. What is the table level? If you are after creation, after end of the columns, we are able to define any constraint, that it is called as a table level constraints only. Now here, in each column, we need to apply the constraint, that is called as a column level constraint. By end of the column, we need to apply any constraint, that it is called as a table level constraints only. I'm going to show it each and everything in the examples. Next, what is the syntax of how we can write the constraint in the syntax? Column name, already you know this, column name, data type. This is normal only, not this syntax. This is a column level. How we can apply the constraint on column level? This is the normal syntax only, table level syntax. Next, what is this? After that, we can write it as a constraint. Constraint name, constraint type. This is the syntax we need to follow. Constraint type only. This is the syntax we need to write it. Clear up to this, all of you? What is the syntax of this? Constraint, constraint name, constraint type only. Constraint type, what type of constraints will available in our system? What are the different types of constraint? Not null, check, default, unique, primary key, and foreign key. These are all called as different types of constraints only. What the syntax? How we can write the syntax? Constraint syntax. This is the syntax only. Up to this, you can know this. Column name. For example, so in the student table, I can define the column as a student number. What is the column name? Student name. What is the data type? Number. What is the size? You can give it a size 4 only. After that, you can apply this constraint syntax only. Constraint is a keyword. Constraint name, you can give it as any name. Constraint name, you can give it as any name. Constraint type, what type of constraint you need to define this column. For example, what is the constraint? Not null. Now, what is this one? Constraint type. Instead of this constraint type, what I am going to write? Not null only. Student ID, always it can able to belong to the not null constraint only. For example, okay, this is called as a how to define the constraints in our column. This is called as a column level. Later, I can show you what is the difference between column level constraints and table level constraints in the example. Now, I'm going to explain it as a not null constraint only. One by one, I am going to explain what is the use of not null constraint. What is the purpose of not null constraint? The not null constraint always, it cannot able to accept the null values into that particular column. What is the purpose of not null constraint? If you are able to define any column as a not null constraint, that particular column, it won't accept the null values, but it can accept the duplicate records only. All of you clear for this? What the definition of not null constraint? It won't able to accept the null values, but it can accept the duplicate record. What is the purpose of not null? This is the definition only, but it can accept the duplicate records. All of you clear? What is the purpose of not null constraint? It won't able to accept the null values, but it can accept the duplicate records into that particular table column only. Okay. Now, if you are able to define the not null constraints on column level only, but it won't be able to accept the table level. Only not null constraint, it can be applicable for the column level only. It won't applicable for the table level. It won't accept your system. Only not null constraint, if you are able to write any not null constraints on that particular column, only applicable for the column level only. It won't applicable for the table level. Now I am going to write it. First, I can create one dummy table. Then you can see it. In the previous, what I am going to write, just same table, just I can change the table name only. Same data, I am going to take it here, or otherwise I can write it for understanding. Just you can compare this. I am going to open another window. Just I am going to write as a create test underscore student.
Okay, what I am going to write it here? This NN means not null only. Now, what is my table name? This is my table name. First, I am going to write as a student ID. I can take the same column. Student ID. What is the data type? Or what is the syntax? Just now, what I explained the syntax. How we can define the constraints on that particular table column. What is the syntax? Where it is? Just we can copy the syntax. This is the syntax only. Just I can paste it in upper. This is the syntax of that particular constraint. Now, first column name. First, I can take it as a student ID. Student ID. What is the data type? Student ID always number only. Next, I am going to give the size 4 only. If you give the size, no problem. If you don't give the size, also no problem. Next, what is this? Constraint. As it is, we can take it constraint. Constraint. What is this constraint name? I want to give it as any name. Constraint name, just you can give it as a meaningful name only. Just I am going to give it as a NN123. What is the constraint name? I have given NN123. What is the constraint? Which constraint we need to discuss just now? What is the constraint we have to go? What is the constraint we are going to discuss just now? What it is? What is our constraint type? Not null. Not null. Not null only. Just what I am going to give it here? Not null only. Now, which column I am able to apply the not null constraint? Which column I am going to apply the not null constraint? Now you can see the data and tell me the answer. Student ID. Student ID column, I am going to apply the not null constraint. Correct or not? Just I am going to write the one more column. Student name. Just I can give it as a varchar to. I don't want to apply any constraint here. Just first you can see it, then only you can able to understand. Now I am going to give it as a varchar of 10. Now I am going to give it as a marks number only. Just I can take these 3 columns. Later I can show the multiple columns also. How many columns are there in this table? Can anyone tell me? How many columns are there in this table? 3 columns. Out of these 3 columns, which column I have applied the not null constraint? Student ID. Student ID. Correct or not? Up to this. Now, what is the purpose of not null constraint? Can anyone guess it and tell me the answer? It won't accept null values. While inserting the null value into this particular column, the system it can able to accept? No. System it can able to accept. Immediately the system it can throw the error. Why? Because what is the purpose of constraint? If the end user wants to insert the invalid data into that particular table, immediately this constraint it can fire. Immediately this constraint will be fire. Just you can see it. I am going to create the table. What it is? Oh, table is missing. Now I am going to create the table. Table is created. Now I am going to write the testing here. Just checking. Testing. Testing means how we can store the data into our table. What is the command? Insert into. What is our table name? Just you can see it here. Test underscore student underscore NN. Values. Now I am going to give the student number 1, student name A, marks I am going to give the 100. Is it able to accept or not? Now, is it a valid data or invalid data? Now you can tell me, is it valid or invalid? Say yes or no? Valid, sir. Valid. Now run the query. One row is inserted. Just I am going to write as a valid. Now I am going to insert the one more record. Now 2B. I am going to give the 200. Is it a valid or invalid? Is it a valid or invalid? Valid. How we can say valid? Invalid, sir. How we can say invalid? Marks you have not given any concern. Very good, Chune. Can I apply any constraints on marks column? While creation of table, which column I want to apply the constraint? While creation of table, which column I want to apply the constraint? Only student ID. Can I apply the constraints on marks and student name column? No. No. Only what is the use of this? Marks it can able to accept the duplicates and null values also. Which column it won't accept the null values? Only student ID only. Student ID column, if you are able to insert the null values into this particular column, immediately the system it can throw the error. Just you can see this is also valid data only. Valid data only. Okay. Now
Same record I am going to insert. Is it able to accept or not? Can anyone guess it and tell me the answer? Again, I am going to Accept. insert the same record into that particular table. Is it able to accept or not? Accept. What is the purpose of not null? It Not won't null, accept the accepts null values, duplicate but it values. can accept the duplicate. This the student ID is a duplicate record or not? As per our data, yes, it's accept not null. Now run the query. Yes, valid only. Now I'm going to insert the student ID is having a null data. Now I'm going to insert the student ID column is having a null value. Just I can change this value. See, 300. Now you can tell me if I'm able to insert the null values into the student column, is it a valid or invalid? Invalid. Now just Invalid. check it. Now I'm going to run the query. I'm going to execute this insert command. What the error message it can able to come? What the error message it can able to come here? Can't insert null. And now what is the purpose of not null constraint? What is the purpose of not null constraint? It won't able to accept the null value. Null value. Correct or not? Our definition is correct or not? All of it clear? What is the Yes, sir. purpose of not null constraint? It won't able to accept the null values, but it can able to accept the duplicates or not? Yes, duplicates. No, this is invalid only. This is the invalid only. Why? Because invalid, while the system it can throw the error immediately. That is the rule of constraint. If the end user wants insert the invalid data into that particular column, the system it can throw the error. Why? Because you are applying the constraint on that particular column while creation of table. Correct or not? While what is the column here? Student ID. For this column, can I apply the constraint or not? What is the constraint? Not null only. Is it clear up to this? All of it clear for this? Now this is the error, invalid data only. Now just I can copy this error also. Clear? What is the purpose of not null constraint? Anyone is having any doubts? Up to this. Now I am going to write the one more table only for understanding purpose. Just few more columns I want to add it here. Now here, see, I can change it as a name. I can change. Now here, now, 1 minute before going to do this. Now here, how we can able to find out? Just now, what is this? This is called as a constraint name only. This is called as a constraint name. What is the base table of constraints? How we can able to find out? How I can able to find out the constraint? One base table it is there. What it is that? What is the base table? All underscore constraints. Or another name, what it is? User underscore constraints. These two tables are called as base tables of any constraints. Now, how we can write it? Select star from all underscore constraints. Just I can write it here. Just run the query. It can display all the columns in this table. Which column it can be suitable? This column also it can be suitable, constraint name, or otherwise table name also it can be suitable. What is our table name? In the earlier what we have created, what is our table name? Where table name equal, what is our table name? This is our table name only. Test underscore student underscore ENN. Now run the query. What is our constraint name? It can able to show it here. After what is our constraint name? This name I have given or not? What is our constraint name? Correct or not? All of it clear or not? What is the constraint name I have given while creation of table? NN123. How we can able to find out this constraint name in the base tables? This is the base table only. All underscore constraints or user underscore constraint. Just you can give it as a table name. Then you can column name. Just what is the column name? Constraint name only. Constraint name. This is what it is. C is nothing but a constraint only. What it is? Constraint type. Just you can take that also. Constraint name, constraint type. I don't want to take all the columns. If you are able to take all the columns, just you can give it as a star. Otherwise, table name only. That's it. That's it. Now here, run the query. Now you can able to see specific column data only. Clear up to this? Same. You can write as a user underscore constraints also, base table. Now whether the constraint is created into your system or not. How we can able to find out? This is the way we need to find out. Here, just I can take this name, user underscore constraint. Same also, just I can give it this name. Now run the query. This is also I can able to find out. Both the tables, these are all called as base tables for constraints. Clear? For this, there are two types of constraints. One is the
system defined constraints, one is the user defined constraints. How many types of constraints? Constraint type, it is different. This is this one, user defined constraints and system defined constraint. This is what it is. You have given this name NN123, correct or not? This is called as a user. Then I can show you the next example, then only you can able to understand. I'm going to create the one more table. Just observe here. 1 minute. I can take the syntax, copy above query. Now I can apply the not null constraints on multiple columns. In the previous table, I have applied the only single column. Now what is my table name? NN1. Okay. Now here, if you're able to give the same name to this column, constraint name, the system it cannot able to accept. Just observe here. I can write it as only here, student name, I'm going to apply the directly not null. I don't want to able to write the constraint and constraint name. I don't want to write it here. Directly, I want to apply the constraint type only. This is also possible. In the previous, what I have to do? Constraint, constraint name, constraint type I have given. Second column, I don't want to give the constraint and constraint. Directly, I want to apply the constraint type only. Next column also, I want to give it as a not null only. How many columns I have defined the not null constraints as per this new table? How many constraints are there? Not null constraints. How many columns I have to apply the not null constraints? 3 columns. In the previous table, in the previous example, how many columns I want to apply the not null constraint? Only single column. Now current table, how many columns we need to apply the not null constraint? 3 columns only. One column, student ID column, I want to give it as a constraint name. The other 2 columns, student name and marks, I don't want to give the constraint and constraint name. How the system it can able to accept? Now run the query. See, currently it can throw the error. Why? Because this constraint name already present in the system. If you are able to give the same name to this particular column for this constraint, system it cannot able to accept. Now run the query. Immediately it can throw the error. What the error message it can display? Name already used by an existing constraint only. That's the reason I am going to change it as a 1 to 4 only. Okay. All of you clear the requirement. If you are able to give the same name here, simply it can throw the error. Why it can throw the error? This error message it is coming. Name is already used by an existing object. Okay. Just I can write it here. This constraint already present into the system. No need to give the same constraint to this column. Or other columns also no need to give the same constraint name. This is not able to accept. Now how we can do? Just same syntax. I'm going to apply it here. Just observe here. I'm going to change the name here. 1, 2, 4 I'm going to give it here. In the previous NN123 is there. This is the constraint and constraint name. Okay. NN124 I'm going to give. This is the you have given this name. For these 2 columns, I don't want to give any our own names. This is you have for this particular student ID, what you have given NN124. The other 2 columns, I don't want to give any constraint and constraint names only. Now run the query. The table is going to create it. Just note the table is created. Now testing. Just observe here. These are all called as a column level. Individual columns, I want to apply the constraint. This is called as a column level constraints only. How many columns I have applied the not null constraints as per our table? How many columns I have applied the not null constraint? Is it a single column or multiple columns? Now can tell me, say yes or no? Multiple columns. Multiple columns. Now you can see the data. I'm going to insert the data like this. Insert into test underscore student underscore NN1. This is my table name. Values. Just I'm going to give the value 1. Okay. A. Marks are. Is it valid or invalid? Up to this. Is it a valid or invalid? Valid, sir. Valid only. Now run the query. 1 row inserted. Very good. Now I can insert the one more record. Now can anyone tell me the answer? Just I am going to give it as a 2 here. I don't want to give the value here. Now I am going to give the marks 90. Now can anyone tell me, is it a valid data or invalid data? Invalid. Why? Not null consent. Not null. We have applied not null consent. Not null consent and not null consent is applicable for how many columns while creation of table? 3 columns. 3 columns only. Now second column, what type of data I have to pass this table?
Any character. No, this is a single quote. Always the system it can be treated as a null or not. Yes. Single quote. If you are able to give any value as a single quote, the system always it can be treated as a null value only. Now, second column you can apply the not null constraint or not. Second column. What is the second column? Student name only. Now, if you are able to apply the not null constraints on student column for this null value, is it able to accept? Simply it can throw the error. Just you can check it. Is it throw the error or not? Is it clear up to this, all of you? Invalid only. Next, all of you clear the definition? What is the definition of not null? It won't accept the null values, but it can able to accept the duplicate records. Now I am going to insert the one more record. Just check it. This. Now you can tell me the answers. Now here, null. Null. Just I can give it as single code. Now you can tell me, is it valid or invalid? All the three columns I am going to pass it as a null values only. Is it able to accept? No. No, it won't accept. Invalid. Is invalid data. All the three columns while creation of table we have to apply the not null constraints. Correct or not? Now, if I am able to insert the null values into that particular columns, the system it won't accept. Immediately it can throw the error. What the error it is coming? Invalid data only. Cannot insert null data into that particular column. This is invalid only. Now clear up to this? Not null constraint, is it clear all of you? Now I am going to insert the data like this. One more record I am going to insert. Just you can tell me the answer. Insert into this one, okay, A, okay. Now here I am going to change the value as a 200. Is it valid or invalid? First two columns are the duplicate Valid. records. Valid. First Valid. two columns are the duplicate records. The other column I want to change the value. Is it a valid data or invalid? Valid. data. Now I am going to execute the query. Just you can see this. One row is inserted into a table. And why it is accepted? Duplicate. When Values you- accepted. Duplicate records it can able to accept by using not null constraint. Correct or not? This is a valid only. Clear? All of you clear for this? Up to this, not null constraint. Any doubts? Up to this, all of you clear? Not null constraint. Now here, how many constraints we have defined in the table? How many constraints we have defined in the table? Now you can tell me. How many columns we need to define the constraints? 3 columns we have done. 3 columns. What type of constraints we have defined in the table? Not null. Not null only. What is the constraint name for all the constraint for all the columns? What is the constraint name? One, it is having student ID is having the what it is student ID is having the what it is NN124. The other two columns student name and marks. Is there any constraints while creation of table? I have given the constraint name. Now you can tell me. Is there any constraint name for these two No. columns while creation of table? Directly we can apply the constraint type only. Correct or not? We cannot give any constraint name for these two columns. Now check it. What is the base table? What is the base table of this table? What is the base table for constraints? All underscore constraint. All underscore constraints are user. User underscore. This is the base table. How we can able to write the query? Select star from all underscore constraints. Now what is our table name? Where table name is the column. One of the column is having a table name. What is our table name? This is the table name. Take that table name. Just run this query. How many constraint names it can be displayed? Now you can see it and tell me the answer. How many constraints? Just I can write as a column names only. I don't want to take all the columns. Constraint name, constraint type, and one more what is table name only. Now you can tell me. Now which column I want to apply the constraint name as NN124? Is it correct? Correct or not? The other two columns, can I give any name? Constraint name? No. The other, while creation of table, the other two columns, can I give any name? Now you can No. tell me.
student name and student name and marks column is having any constraint name. No, sir. Now, how the system it can be allied this name when it is having the what it is? When it is having this, where it is that? Marks column this, student name this. What is the next one? This one. Now we can how the system it can able to align this. Just remember this point. Sys is nothing but a system defined constraint. What it is this? Sys is nothing but a System. system. Sys means system only. This constraint name by default it can be provided by your system only. That's the reason it is called as a system defined constraint. System defined constraint. How we can able to identify whether it is a system defined constraint or user defined constraint? The constraint name always start with SYS. That it is called as a system defined constraint only. The constraint name not start with SYS. That it is called as a user defined constraint only. This is the interview question. How we can able to identify whether it is a system defined constraint or user defined constraint? The constraint name always start with SYS. That is called as a system defined constraint. Other than SYS, the name it should be there. That is called as user defined constraint. Now clear all of you. What is the difference between user defined constraint and system defined constraint? For the student ID, who will give this name? You are a developer, you are the user, then you can give this name only. Correct or not? Can we give this name or not? NN124. Who will give this? You are a user, then you can give this value to this column. That's the reason this is called as a user defined constraint only. The other two columns, I don't want to give any constraint name here. If you are not able to give any constraint name for this table, by default, the system it can give the constraint name only. The name always start with SYS only. The name always start with SYS. That is called as a system defined constraint only. How we can able to identify whether it is a system defined constraint or user defined constraint? If you are able to give any constraint name as some meaningful value, that is called as a user defined constraint. Any name you want to give it here except SYS. This automatically the system it can generate this value SYS underscore like this. Constraint some values. Okay, this is called as a system defined constraint only. Other than any names it is there, that is called as a user defined constraint. This is the way we need to identify. Clear up to this? Not null constraint. Any doubts as of now? Any doubts up to now? Anyone? Now clear or not? Say yes or no, not null constraint. Sir. Very, very important for all these. Recording stopped. ఇప్పుడు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం చెప్పండి కన్స్ట్రెంట్స్ అనేది ఎందుకు రాయాల్సి వస్తుంది చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు వై డు యూ వాంట్ రైట్ ద కన్స్ట్రెంట్స్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ అవసరం ఏంటి కన్స్ట్రెంట్స్ తో వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ Correct the data in the table. అంటే ఏంటి మనకి ఇన్వాలిడ్ డేటా అనేది మనము Prevent invalid data. ప్రివెంట్ Restricted ఇన్వాలిడ్ గా ఇన్ unwanted. పర్టికులర్ టేబుల్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ Restricts unwanted or invalid data. దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము Constraints which Constraint. కన్స్ట్రెంట్స్ అనేది రాస్తున్నాం కన్స్ట్రెంట్స్ అనేది ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయి నాట్ నల్ Check. చెక్ Default. డిఫాల్ట్ యూనిక్ Unique, ప్రైమరీ కీ అండ్ primary key, ఫారెన్ కీ foreign. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ Not null. నాట్ నల్ వల్ల యూజ్ ఏంటి మనకి ఫర్ ద won't పర్పస్ accept null values. It ఏదైనా- always allows the duplicates. చూడండి but మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కాలం కి మీరు నాట్ నల్ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది ఆ పర్టికులర్ కాలంలోకి మీరు నల్ వాల్యూస్ ని ఇన్సర్ట్ చేయలేరు ఇన్సర్ట్ చేయాలని చూస్తే ఏమవుతుంది సిస్టమ్ అనేది ఇమీడియట్ గా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది నార్మల్ టేబుల్ కనుకొని మనకి ఇంతకుముందు నార్మల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ టేబుల్ కి ఇక్కడ చూడండి ఈ టేబుల్లో మీకు నల్ వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేసిందా లేదా ఇక్కడ చూడండి ఫర్ దిస్ టేబుల్ దిస్ ఇస్ అ నార్మల్ ఐ డోంట్ వాంట్ అప్లై ఎనీ కన్స్టెంట్స్ ఆన్ దిస్ టేబుల్ ఈ టేబుల్ కి నాకు కన్స్టెంట్ ఏమన్నా ఉందా స్టూడెంట్ ఐడికి ఏమన్నా కన్స్టెంట్ రాశారు ఇక్కడ రాయలేదు కాబట్టి ఏమవుతుంది ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లోకి చూడండి టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ స్టూడెంట్ లో నల్ వాల్యూ అనేది ఉందా లేదా ఇక్కడ ఈ టేబుల్ యాక్సెప్ట్ అన్నా అదే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి ఈ టేబుల్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది మనకి నల్ వాల్యూని మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తుంటే ఏమొస్తుంది సిస్టమ్ అనేది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది ఎందుకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది మీరు ఆ పర్టికులర్ కాలంకి నాట్ నల్ అనేది అప్లై చేశారు కాబట్టి దట్ ఇస్ ద రూల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రెంట్స్ క్లియరా మీరు ఒక టేబుల్ కి ఎన్ని కాలమ్స్ కైనా మీరు నాట్ నల్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అండి క్లియర్ అందరికి Yes, sir. అలా క్లియర్ ఫర్ దిస్ సార్ ఎనీ డౌట్స్ ఇంకోటి ఏంటి మీరు మనకి
ఇప్పుడు మనకి ఏం చేసాం, కాలం లెవెల్ కన్స్ట్రెంట్స్ మాత్రమే చూసాం. టేబుల్ లెవెల్ నేను చూస్తాను. మనకి నాట్నల్కి టేబుల్ లెవెల్ మనం డిఫైన్ చేయలేము. ఎందుకు యూజ్ చేయాలనేది చెప్తాను చూడండి. టేబుల్ లెవెల్ కన్స్ట్రెంట్స్ అంటే ఏంటి, కాలం లెవెల్. జస్ట్ నో వీ హ్యావ్ డిఫైన్ ద కాలం కన్స్ట్రెంట్స్. కాలం లెవెల్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఉంది. కాలం లెవెల్ కన్స్ట్రెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఈచ్ కాలంకి మీరు ఒక కన్స్ట్రెంట్ డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటున్నారు, కాలం లెవెల్ కన్స్ట్రెంట్స్ అంటున్నారు. అంతే, ఇంకేం లేదు చూడండి. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి, నెక్స్ట్ కన్స్ట్రెంట్ అంటే ఏంటంటే చెక్ అనేది ఉంటుంది. చూడండి, చెక్ ముందే చెప్తాను, జస్ట్ అబ్జర్వ్, దీనికి బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నాను చూడండి. నార్మల్గా ఇక్కడ చెక్ కన్స్ట్రెంట్ అంటే ఏంటంటే సమ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, సమ్ లాజికల్ కండిషన్స్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మార్క్స్ అని మనం ఏమనుకున్నాం, మార్క్స్ అనేది ఆల్వేస్ ఎంతవరకు ఉండాలి రేంజ్, 0 మార్క్స్ to అనేది 100. 0 to 100, కరెక్టా? ఒకవేళ నాకు మార్క్స్ అనేది ఏంటి, ఈ వాల్యూస్ ఇస్తే నాకు ఈ చెక్ కన్స్ట్రెంట్ అనేది వ్యాలిడ్ కావాలి. అంటే చెక్ కన్స్ట్రెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది, మీరు ఇచ్చిన డేటా కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేస్తుంది. మనకు రేంజ్ ఏంటి, మార్క్స్ ఆల్వేస్ 0 to 100. ఒకవేళ మీరేంటి నెగిటివ్ కానీ, నెగిటివ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -101 అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నాకు ఇది వ్యాలిడ్ వాల్యూనా, Invalid. -101 అనేది వ్యాలిడా, 200 అనేది వ్యాలిడా, 101 అనేది వ్యాలిడా? ఎన్ని No. నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ వాల్యూస్. నాకేంటి రేంజ్ అనేది ఎంతవరకు రావాలి, చెక్ అనేది ఏం చేయాలి, ఈ రేంజ్ వరకు వాల్యూస్ మాత్రమే నాకు ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ కాలంకి. ఒకవేళ మీరు ఏం చేసినా కానీ అదర్ దాన్ ఈ వాల్యూస్ కాకుండా ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చిన ఏమవ్వాలి, నాకు కన్స్ట్రెంట్ అనేది ఫైర్ అవ్వాలి, ఎర్రర్ త్రో చేయాలి నాకు సిస్టమ్. మీరు అప్పుడు ఏంటి, యూజర్ అనేవాడు ఈ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే నాకేమవాలి, ఈ కన్స్ట్రెంట్ అనేది ఫైర్ అవుతుంది. చెక్ కన్స్ట్రెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది, సమ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ ఏ వ్యాలిడ్ డేటా ఆర్ ఇన్వాలిడ్ డేటా? ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్, then you can able to insert the data into that particular column. If it is not a valid, immediately system it can throw the error. This is called as check constraint. Next ఏంటి, యూనిక్. యూనిక్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడే చెప్పాను నేను. యూనిక్ అంటే ఏంటి, సేమ్ డేటా అనేది రిపీట్ కాకూడదు. ఇప్పుడు 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది, ఇదేంటి యూనిక్ వాల్యూస్ సీక్వెన్స్ గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ 1 వచ్చిందంటే ఏమవుతుంది, ఇది డూప్లికేట్ డేటానా కాదా? అర్థమవుతుందా? మళ్ళీ 1 వస్తే డూప్లికేట్ అంటే ఏమవుతుంది, యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ ది డూప్లికేట్ డేటా. డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఇది క్వైట్ ఆపోజిట్ టు నాట్నల్లో. నాట్నల్ ఏం చేస్తుంది, నల్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు, బట్ డూప్లికేట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ యూనిక్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు, నల్ వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ద యూనిక్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ప్రైమరీ కీ. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ కన్స్ట్రెంట్. మెయిన్ కన్స్ట్రెంట్ ఇదే అండి, ప్రైమరీ కీ. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, ప్రైమరీ కీ అనేది ఏంటంటే రెండు మనకు డూప్లికేట్స్ రాకూడదు, ఆ పర్టికులర్ కాలంలోకి నల్ వాల్యూస్ రాకూడదు. అప్పుడు మనకి ఒక ప్రైమరీ కీని డిఫైన్ చేయాలి. నాట్నల్ ఏం చేస్తుంది, నల్ వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు, బట్ డూప్లికేట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. యూనిక్ అనేది ఏం చేస్తుంది, డూప్లికేట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు, బట్ నల్ వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ప్రైమరీ కీ అనేది ఏంటి, రెండింటిని యాక్సెప్ట్ చేయదు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రైమరీ కీ. టుమారో ఐ కెన్ షో ఇట్. క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? సార్ ఇప్పుడు నేను యూనియన్ ఇంకా లైక్ సెట్ ఆపరేటర్స్ ఇంకా జాయిన్స్ చూసేటప్పుడు స్టూడెంట్ ఐడి కింద నల్ వస్తాయి కదా సార్, అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా నాట్ నల్? రిజల్ట్స్ చూసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనకు ఒక టేబుల్ ఉంది, స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ ఉంది. నాకేంటి, స్టూడెంట్ ఐడికి మీరు ఏం డిఫైన్ చేయాలనుకున్నారు చెప్పండి, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి చెప్పండి నాకు. స్టూడెంట్ ఐడి అనే కాలం ఉంది. ఇప్పుడు నాట్నల్ అన్నారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో ఈ కాలంలోకి నల్ వాల్యూస్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు, డూప్లికేట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదా? అదే అవును సార్, నేను ఏం duplicate చేయాలి, చెప్పేదండి. స్టూడెంట్ ఐడి కాలం యూనిక్ అనే డిఫైన్ చేశారు మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా చూడండి, యూనిక్ అని డిఫైన్ చేశారు ఏది, టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, డూప్లికేట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు, నల్ వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇది కరెక్టా, నాకు స్టూడెంట్ ఐడి కాలంకి ఇది కరెక్టా? మీరే చెప్పండి. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఆధార్ అనే కాలం, ఆధార్ అనేది ఉంది మనకి. ఆధార్ అనేది యూనిక్ అందరికీ కాదా? యూనిక్ సార్. సేమ్ ఆధార్ అనేది మల్టిపుల్ సిటిజన్స్ కి ఇస్తారా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇయర్ సార్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు దీనికి, ఇప్పుడు నాట్నల్ కానీ యూనిక్ కానీ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఏదో ఒకటి ఇది నాట్నల్ అని డిఫైన్ చేస్తే, ఆధార్కి నాట్నల్ అని డిఫైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, నల్ వాల్యూస్ రాదు, డూప్లికేట్ వస్తుంది. ఇది కరెక్టా, మనకి ఆధార్ అనేది డూప్లికేట్స్ ఉంటే కాదు. ఒకవేళ యూనిక్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆధార్ అనేది నల్ వస్తుంది సమ్ సిటిజన్స్ కి, అది పాసిబుల్ అవుతుందా? అందుకే ఏం చేస్తారు, ఆధార్కి ఆల్వేస్ ప్రైమరీకి అప్లై చేస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రైమరీకి అంటే ఏంటి, నల్ వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు, డూప్లికేట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్రైమరీకి. ఒక టేబుల్ చూడండి, అందుకే మనకి ఆధార్ కానీ, పాన్ కానీ, మొబైల్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటి, యూనిక్ వాల్యూస్.
రిపీటెడ్ రావు, కరెక్టా కాదా చూడండి. అందుకోసం ఏం చేస్తారు, డేటాబేస్లో ఈ కాలమ్స్కి కంపల్సరీగా ప్రైమరీకి డిఫైన్ చేస్తాడు. బ్యాంక్ ఉంది. ఇప్పుడు ఉమ్, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా లైక్ సమ్ అనేది అగ్రిగేటివ్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసాం అనుకోండి సార్, ఇక్కడ నల్ అనేది వస్తుంది కదా సార్, అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తా. వేరు, కాలం లెవెల్ డేటా వేరు, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ వేరు. డేటా కాదు సార్, రావచ్చు ఇక్కడ నల్ అనేది వస్తుంది కదా సార్, ఎక్కడ టేబుల్ కింద నేను లైన్ డ్రా చేసిన చూడండి, అక్కడ నల్ అనేది వస్తుంది కదా సార్, అది స్టూడెంట్ వేరు, ఐడి ఆ దగ్గర null వేరు, ఆ నల్ వేరా? ఓకే సార్, అది అవుట్పుట్ లెవెల్ కదా, మనకి కాలం Accept లెవెల్ చేస్తుందా? ఆ డేటా అవుట్పుట్ లెవెల్ లో యాక్సెప్ట్ చేస్తా అని అడుగుతున్నా అవుట్పుట్ సార్. లెవెల్లో మనం ఏం చేయలేం దాన్ని, అది వేరు కదా, మనకి దానికి సంబంధం లేదు. ఓకే. ఇది మనకి మెయిన్ ఏంటి, ఈ కాలంలో ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు, మీరు ఒక కాలేజ్ రన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు స్టూడెంట్కి ఇలా ఐడీస్ ఇస్తున్నారు, ఇది మీరే చెప్పండి, ఇది మీరు ఒక బిజినెస్ రన్ చేసేటప్పుడు ఇది కరెక్టా? ఇప్పుడు ఏంటి నెంబర్స్ స్టార్టింగ్ విత్ 100 అనుకో, 100 ఇచ్చారు, 101 ఇచ్చారు, ఇప్పుడు నల్ల ఇచ్చారు, ఇది పాజిబుల్ అవుతుందా? మీరు No. కంపల్సరీ స్టూడెంట్కి ఒక ఐడి నెంబర్ ఇవ్వాలనా లేదా? Hmm. అప్పుడు మీరు నల్ల ఇస్తే ఏమవుతుంది, రాంగ్ డేటా. కరెక్ట్ డేటా, ఇన్వాలిడ్ డేటా. ఒకవేళ నేను మళ్ళీ 100 రిపీటెడ్గా ఇచ్చాను, ఇది కరెక్టా? నాకు మళ్ళీ ఒక స్టూడెంట్కి నేను 100 అనేది మల్టిపుల్ ఇవ్వచ్చా? స్టూడెంట్ ఐడి, నో, దట్ ఈస్ ద డూప్లికేట్. నాకు ఈ రెండు రాకూడదు, నల్ ఉండకూడదు, డూప్లికేట్ ఉండకూడదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ కాలంకి ఏం డిఫైన్ చేయాలి? నాట్ నల్ ఇంకా యూనిక్ రెండు డిఫైన్ చేయాలి మీరు. యూనిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, యూనిక్ చేస్తే డూప్లికేట్స్ రిపీటెడ్ రావు, కానీ నల్ వాల్యూస్ duplicate రావు. వస్తాయి. నాట్ నల్ Yes. చేస్తే ఏమవుతుంది, నల్ వాల్యూస్ రావు, డూప్లికేట్స్ వస్తాయి. అది కరెక్ట్ కాదు కదా. నాకేంటి ఈ కాలం, Yes. ఇది మెయిన్ కాలం, మీకు ఈ మెయిన్ కాలం Primary కి. నాకు నల్ వాల్యూస్ ఉండదు, డూప్లికేట్స్ ఉండదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? ప్రైమరీకి అది అడ్వాంటేజ్ ప్రైమరీకి. నేను అవుట్పుట్ లో నల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా అని అదే అడగాలనుకుంటున్నాను. అవుట్పుట్ వస్తుంది, అవుట్పుట్ తో మనకు Output. సంబంధం లేదు కదా. ఓకే. కాలం వరకే రిస్ట్రిక్షన్ చేస్తుంది, ఆ కాలంలో ఆ వాల్యూస్ కి రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. అవుట్పుట్ దీనికి రాదు కదా, అవుట్పుట్ మన ఇష్టం కదా, ఏదైనా రావచ్చు. క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్, ఎనీవన్ స్టిల్ బిఫోర్ మైండ్ ఆఫ్ ద సెషన్? ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కన్స్టెంట్స్. కన్స్టెంట్ కొద్ది ఏం లేదు, మీరు కన్స్టెంట్స్ అనేది టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే చేస్తారు. ఇది లేదు అంటే ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ టేబుల్ ఆల్సో, నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కూడా చూపిస్తాను కన్స్టెంట్ ఎలా అప్లై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేనేంటి టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే చేస్తున్నాను. వైల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ టేబుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ద కన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఏంటి, నేను ఇంతకుముందు ఈ టేబుల్ ఉంది XX అని, దీనికి ఈ టేబుల్కి ఏమైనా కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? బట్ దిస్ టేబుల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ కన్స్టెంట్స్? ఈ టేబుల్కి ఏమైనా కన్స్టెంట్ ఉందా? మీరే చెప్పండి, ఈ టేబుల్ కన్స్టెంట్ ఉందా ఇక్కడ? కన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి, నార్మల్ కానీ sir. యూనిక్ కానీ ప్రైమరీకి కానీ అవి అంతే. ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇది నార్మల్ టేబుల్. చూడండి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, ఈ సింటాక్స్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మీరే డిస్క్రైబ్ ఈఎంపీ అని కొట్టండి ఇక్కడ, జస్ట్ లేదంటే ఇక్కడికి ఎక్స్పాండ్ చేయండి. అండర్స్టాండింగ్ చూడండి ఇక్కడ మీరు ఇలా, లేదంటే డిస్క్రైబ్ ఈఎంపీ అయినా కొట్టండి ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏంటి టేబుల్స్ అనేది ఉంది, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ అప్లై ఫిల్టర్ కొట్టండి అంతే. ఇక్కడ నేను ఏంటి లైక్ తీసుకున్నాను, లైక్ ఆపరేటర్ నేమ్, టేబుల్ నేమ్ అనేసి దాని మీనింగ్. ఇక్కడ లైక్ ఆపరేటర్ తీసుకుని ఇక్కడ చూడండి ఎంప్లాయీ పర్సెంటేజ్ అని ఇచ్చాను. వాట్ ఈజ్ అవర్ టేబుల్ నేమ్? ఎంప్లాయీ పర్సెంటేజ్. జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటి, ఇది మనకి మెయిన్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ అనేది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వచ్చినాయి కాలమ్స్, డేటా, ఇక్కడ కన్స్టెంట్స్ అనేది ఉందా లేదా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటి ఫారెన్ కి ఉంది, ఒకటి ప్రైమరీ కి ఉంది. ప్రైమరీ కి అనేది ఏ కాలంకి ఉంది? చూడండి, ఇక్కడ ఒకటి ప్రైమరీకి ఉంది, ఒకటి ఫారెన్ కి ఉంది. అంటే ఏంటి ప్రైమరీకి అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి ఏమొచ్చింది ప్రైమరీకి, ఇక్కడ ఏ కాలంకి వచ్చింది ప్రైమరీకి కాలం నేమ్ అనేది? ఎంప్లాయీ నెంబర్. అంటే ఏంటి ఎంప్లాయీ నెంబర్ ప్రైమరీకి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ కాలంలోకి మీరు నల్ వాల్యూస్ ని డూప్లికేట్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయలేరు. ఇక్కడ చూడండి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనే కాలం ఏంటి? ఫారెన్ కి. ఫారెన్ కి అంటే ఏంటి? రెండు టేబుల్ కి రిలేషన్ అన్నమాట. ఫారెన్ కి అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్, వాట్ ఇస్ ద కామన్ కాలం? ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ కి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. డిపార్ట్మెంట్ నెంబరే కదా కామన్ కాలం, ఎంప్లాయీ టేబుల్ కి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ కి. డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో మీరు ఇక్కడ రన్ చేయండి క్వెరీని, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిఈపిటి.
వాట్ ఇస్ ద కామన్ కాలం ఏమనుకున్నాం రెండు టేబుల్ కి ఎంప్లాయీకి డిపార్ట్మెంట్ కి డిపార్ట్మెంట్ నంబర్. డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కరెక్టా. ఇక్కడ చూడండి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్లో ఏముంది డేటా ఇక్కడ డేటాను చూసి చెప్పండి ఏమేమి ఉన్నాయి వాల్యూస్ 10, 10 20, 20 30 40 అంటే ఏంటి ఇవన్నీ యూనిక్ వాల్యూసే కదా అంటే ఏమన్నా డూప్లికేట్ డేటా ఉందా ఇక్కడ No. అంటే చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదన్నా టేబుల్లో కామన్ కాలంలో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ లేకపోతే ఏదన్నా కామన్ కాలంలో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ లేకపోతే అది ఏమవుతుంది ప్రైమరీ కీ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఓకే ప్రైమరీ నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను మీకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటి ఎంప్లాయీ టేబుల్కి రండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ ఎంప్లాయ్ వాట్ ఇస్ ద కామన్ కాలం ఏమనుకున్నాం మనం రెండు డిపార్ట్మెంట్. ఎంప్లాయీకి డిపార్ట్మెంట్కి ఇక్కడ డేటా ఎలా ఉంది ఇక్కడ డేటా ఎలా ఉంది డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ టేబుల్లో డూప్లికేట్. సారీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కాలంలో డేటా ఎలా ఉంది డూప్లికేట్. అంటే డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయా లేదా ఇక్కడ అంటే ఏంటి ఇది ఈ కాలం ప్రైమరీ కీ అవుతుందా నో సార్. ఇది ఫారెన్ కీ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి లేటర్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ ఇది ఫారెన్ కీ అవుతుంది చూడండి ఫారెన్ కీ అంటే ఏంటి ఫారెన్ కీ ఇట్ కెన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ టేబుల్స్ ఫారెన్ కీ అనేది ఏం చేస్తుంది రెండు టేబుల్ కి రిలేషన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి మీ ఫాదరు మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు మనకి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు మీరు ఫాదర్ ఆ సన్ అనేది సర్ నేమ్ ఉంటుందా లేదా జస్ట్ మనకి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు మీరు ఫాదర్ నేమ్ అండ్ సన్ అంటే ఎలా చేస్తారు సమ్ రిలేషన్ అన్నమాట అంటే ఎలా చేస్తారు ఆ రిలేషన్ అనేది సర్ నేమ్తో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకేంటి వన్ పేరెంట్ హౌ మెనీ చైల్డ్స్ ఇట్స్ పాసిబుల్ వన్ పేరెంట్ కెన్ యూ హ్యావ్ వన్ చైల్డ్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ వన్ పేరెంట్కి వన్ చైల్డ్ ఉండొచ్చా లేదా ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ యాజ్ పర్ సైన్స్ వన్ పేరెంట్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. one parent doesn't have any child is it possible or not ఒక పేరెంట్ పిల్లలు ఉండకపోవచ్చు పాసిబుల్లా కాదా పాసిబుల్. సేమ్ ఇక్కడ అప్పుడు పేరెంట్ టేబుల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఇది పేరెంట్ టేబుల్ అవుతుంది ఇది పేరెంట్ టేబుల్ ఏంటి డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉండవు కామన్ కాలంలో ఇక్కడ ఏమైనా డూప్లికేట్స్ ఉందా మనకి నో. ఈ పేరెంట్ టేబుల్లో డూప్లికేట్స్ రికార్డ్స్ ఉందా ఈ కాలంలో ఇక్కడికి రండి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో మనకి డిపార్ట్మెంట్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 30 10 20 20 20 30 లైక్ దట్ 30 30 10 ఇదేమవుతుంది ఇది ఫారెన్ కి అనుకున్నాం ఇదేంటి ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ చైల్డ్ టేబుల్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకుని ఇది చైల్డ్ టేబుల్ పేరెంట్ టేబుల్లో కీ కాలంలో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉండవండి దాన్ని ఏమంటారంటే పేరెంట్ టేబుల్ ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండు టేబుల్ ఏది పేరెంట్ టేబుల్ అవుతుంది కామన్ కాలంకి ఇది పేరెంట్ టేబుల్ ఎందుకు పేరెంట్ టేబుల్ అవుతుంది చెప్పండి ఫర్ దిస్ కాలం వాట్ ఇస్ ద కామన్ కాలం ఫర్ బోత్ ద టేబుల్స్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కాలం ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ విచ్ టేబుల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఈ రెండు టేబుల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కాలంలో ఏ కాలంలో డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉందా డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉందా ఎంప్లాయీ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్స్ డూప్లికేట్ ఉంటే ఏమవుతుంది చైల్డ్ టేబుల్ అవుతుంది చైల్డ్ టేబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఈ పేరెంట్ కి ఎంతమంది చైల్డ్స్ ఉన్నారు మీరు చెప్పండి 10 కి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ హైలైట్ అయిన దాన్ని బట్టి చెప్పండి ఎంతమంది చైల్డ్స్ ఉన్నట్టు ఇప్పుడు 3 అంటే ఏంటి ఇది పేరెంట్ 10th డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారు 3 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి దిస్ ఇస్ ఎ పేరెంట్ రికార్డ్ దిస్ ఇస్ ద చైల్డ్ డేటా హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10 3 ఓన్లీ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి ఇది 20th డిపార్ట్మెంట్ 20 మనకి ఇదేంటి ఇక్కడ 20 హైలైట్ చేస్తే ఎంతమంది చైల్డ్స్ ఉన్నారు 20 కూడా 3 అంటే ఏముంది పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా ఒక పేరెంట్ కి మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ ఉండొచ్చు ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఇప్పుడు 30కి రండి 30కి ఎంతమంది ఉన్నారు 4 ఇప్పుడు చూడండి 40కి ఉంది 40 ఫర్ దిస్ పేరెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ చైల్డ్ నో ఇక్కడ చూడండి ఎంప్లాయీ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కాలంలో 40 అనేది ఉందా ఇక్కడ అంటే ఏంటి ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో దేర్ ఇస్ నో ఎంప్లాయీస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చైల్డ్ ఎవరు లేరు ఈ పేరెంట్ కి దేర్ ఇస్ నో చైల్డ్ నో ఎంప్లాయీ యాజ్ పర్ అవర్ డేటా ఎంప్లాయీ మామూలుగా ఏంటి సైంటిఫిక్ ప్రకారం ఫర్ దిస్ పేరెంట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ చైల్డ్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a primary key and foreign key relationship later I can explain no need to worry about that ప్రైమరీ కీ ఫారెన్ కీకి కంపల్సరీగా 2 టేబుల్స్ ఉండాలి సేమ్ జాయింట్స్ మాత్రమే చూడండి ప్రైమరీ కీ మీరు ఫారెన్ కీ డిఫైన్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా 2 టేబుల్స్ ఉండాలి ఆ 2 టేబుల్స్ మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద కామన్ కాలం
ఫస్ట్ కామన్ కాలం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాక ఆ కామన్ కాలంలో డూప్లికేట్ డేటా లేకపోతే అది పేరెంట్ టేబుల్ అవుతుంది. ఆ కామన్ కాలంలో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉంటే అది ఏమవుతుంది, చైల్డ్ టేబుల్ అవుతుంది. ఆ రెండింటికి రిలేషన్ అనమాట. ఇది ప్రైమరీకి ఉంటే ఏమవుతుంది, ప్రైమరీకి ఇట్ వోంట్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ద డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ అండ్ నల్ వాల్యూస్. బట్ ఫారెన్ కి ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ద నల్ వాల్యూస్ అండ్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్. నల్ వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, డూప్లికేట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. చూడండి, దట్ ఇస్ ద రూల్ ఆఫ్ ఫారెన్ కి అండ్ ప్రైమరీకి. టుమారో ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. టుమారో కూడా రాదు, డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. క్లియర్? స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్? ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే అండి, మరి అట్లయితే